Good evening to Bandirizanyo ku Junction Ogambo Chejodi Jesens Dokuwango Tulaba. We hope you're doing well and feeling very ecstatic about life and everything around you. Junction, Auntie Sue, Makula and Pavin. And our topic of discussion today, we are wondering, what is a perfect couple? Those couples you talk about, couple goals, a match made in heaven, bananga they deserve each other, bekoze byabalungi. Welcome to the show as we discuss the topic. Mugamba muche. Bekole ebiwomba ebinyuma. Okay. Very early in the morning, but all right. No. Ebinyuma. Ebinyuma. Yeah, chisinzira. Waliwo abantu bana abagamba it will end in tears. But they'll never appreciate anything in good couple, good what. But sometimes it's true. It will end in tears. Let me tell you. No, it's you've given us the authority over your relationship. There's someone who texted me nangamba ha. Ola mwami wa mposti zolo nako ralero. Because I either post him on his birthday, our anniversary, and that's it. Nebwangulire motoka tojja kumanya. Nebwangulire nyumba, I'll tell him thank you on this. You get it? Yes. Now, every time, no, it's not flashing because I believe we are entitled to love the way we want. But you choosing to love the way you want and giving us information, we shall be there when the tears come because sometimes the tears are there. This is all but it's not up to you to say it. But what tade ku social media tulina okugamba otaddewo church. Now those are the bitter, angry people. We are not bitter. Some of us are even in good relationships and you're wondering, what is she trying to prove? It will end in tears. Nothing. Temutu tisa tisa. Think negative about others. It's not thinking negative. It's just projecting. It's just projecting the future. It's what you're going through, Pavin. No, it's not what I'm going through. Nemu ino okukiriza nti bwonterayo. Ngenda kwogera kyendowoza. Social media, everyone is not social media. In life, everyone is entitled to their own opinion. Okitegera. Nyinza oba tunuulira nenkulaba Ansu with your boo, your bae, gwe weekola naye ebiwooma. Nenga give it like a few months. Okitegera because I have an opinion. To me, you're not a perfect couple. No, to me, you're not a perfect couple. No, it doesn't even have. What you're going through or what you went through. I'm reflecting my anger. It's what you think. It's a reflection. Thank you. Baba Pavin, yachiyitamu. Ne bamenya omutima nga yatijjanga bw'otijja. Agenda kulowooza nti to end in tears. Kiri bwe kiti. In fact, bajja kuwa n'ennaku. Bw'oba okituteereddeyo. Bw'okinterayo bw'oti. I have an opinion. Yeah. That's the thing about social media. Someone said social media has allowed people, social media has given people a chance to be very disrespectful without anyone giving them a punch in the mouth. Of tewali alekerawo, tewali a controlling, and you even have no way of control. Tomumanyi na mumanya. It's not just like. Ate era omuntu wakuterayo ku social media era asuubira feedback. Be it negative or positive. There's a reason why you put, or in there's a message you're expecting from the people. And there's that satisfaction that you need to get, that people out there know that you're happy. So we always have to be very careful. And so with the nice legs. Kati njagala abantu bategeere nti fenna mu nsi tulina ebintu ebirungi ebiwooma era bye twagala. Naye sometimes si kirungi nnyo kulaga nsi yonna. Nti olina obulamu bw'oyitamu obulungi ennyo obweyagaza ennyo oba nti olina obulamu obukulumya kubanga olina in the process bw'oduulira yafudde ne mutukubira ebifaananyi ng'ali mu pamba bamusibye akawuzi. What do you want us to do? Do you work in funeral services? Be it good news or bad news. Like there's something. You need to have a limit. Let's have a limit. If you want me let's to have a limit. I post my granny with all the power. Oh Lord. It's like this. There are people who want. No, not even that. There's what they call wanting social validity. No, social validity. Social validity. You know that whole thing of how many, and that's the problem we are facing these days. How many likes do I have? Likes, followers, how many comments? What are people saying about me? When they say negative, like we are putting our lives in people's hands, and these people are easily going to let us go.
Because what social media does, social media genda kuyimusa. Embale kutogwe. Ekuwanule in a way you never understand. Oba kale, still love life. Relationships is always zonna. Oba with parents or whoever. They are weak. Nti webagenda ne bamuvuma, tayagala ulira ko the negative side of social media. Ayagala bamwana bwanyi on kati atandika okusuubira yet us the angry ones bemugamba fa balina emitima emibi mama wange yafa oli awo ku Mother's Day on posting ebifaananyi bya mama. What do you want me to do? What do you want me to do? What do you want me to do? Mutulekeko it's Mother's Day. Oh, what I used to be there saying kale. Yes, that is what we do. Now we're celebrating a young society. Who is your mother? Wange yafa nawe manyi jali. It is Valentine's Day. I have never celebrated Valentine's in my life. Oli awo posting abi chocolate, ebimuli muli. We are angry out there. Tuli banyingi. Era tubeera ne tulindia ne tugamba eno Valentine taposting, something must have happened. Katu ne tukunoonyereza data ne tumuleta ne research because you've given us the power to be in your life. Some guy posted the wife. The wife was an old woman. So they got married. Now posting. Now for us, us who didn't know. Bamwe. Ne utandika ngabambi mama wo ngaafaanana bulungi. Oba jjajjaawo. It depends. Don't take a buzibu. Who are we talking about? You know? Yeah, that is it. That's it. Because the thing is... And then... Now this person, there is this person, the Pavin, the Makula, Abagalo, correcting Oblambua. For Abagalo, if you're bambi mama wafaanana bulungi just out of spite. I'm really sorry. Don't say the name. No, I won't say the name. So there was this comment, boys go and work so that you don't marry your mothers. So it was a comment. There's another comment on top of that. There's someone who said, get real friends in life so that you don't need likes and comments to feel loved. Now this is what happened. Those are people I like. That's another. Comment. Now, abali bamumanyi ne bamukubira. Nanga agwe. Mukyala wa mulibu. Ku comment nzako is your auntie. See how small the world this world is. Ate hey. Nga auntie wo gwota gati togenda mukumanya gani. Temugenda mu kyalo temuba. Ne auntie wa ina ku sente ya. So basically, social media, when you post out there, jetuli, ate tuli bayitirivu. Yeah, today I will. Tuli bayitirivu kankubulire. Once you put your life you let us in. You remember that lady I told you about? Private issues. My saying eyambulirira nangamba mbu. It's one thing being a public figure. You personally, I didn't choose it. I was born in it. I like it, and my husband did not. You get it? I want one person like this to come out and say they have ever seen a picture of my child. Because they did not choose it. Yes. They did not choose to be in that anger, in that negativity, in that... Tulina obusungu. Tulina obusungu buyitirivu. In the world of you're going to bitter, angry people. Like someone is going to say something that you're not ready for, and yes. So I'm going to choose to post a picture where I'm smiling, even if I'm suffering deep down. I'll choose what to show you. And do not think that because I'm always posting, that I'm posting to show off. No, I'm posting what I want you to see. Probably I'm sending a message. Ate tubamanyi gye muli gye tuli. Ate emirundi egisinga abo abaweereza ebirungi ennyo. Ate balina ebikyamu bye bayitamu. Lucy, some of us are genuinely happy. Yes. Naye nsaba tubuuziza nti what is a perfect couple. Kati abantu okutandika okuregulatingira n'okudictatinga abantu oba okumanya nti eno perfect couple eno teri nga tusinziira ku biki bye tulaba ku ngulu, ku biki bye tulaba beeyisizza. Njagala nnyo nga tonnaba kuthrowinga comment nti eno ye best couple esinga eri n'eri n'eri. Osooka olowooze ku biki bye bayitamu.
era osooka ojjukire mu bwongo obwo nti balina kye badisipuleyinze ggwe kye baagala otegeere naye nga balina obulamu bwe bali obwa ddala bw'otali gw'ayagala ennyo komentinga naye perfect couple wano in Uganda nze kunze ekisooka you should respect our culture wadde ovudde bweru nnyo kwe kubeera nga towasa nnyoko that is a perfect couple kuba akafaananyi nga nkedde ku macahu Nico owa Praise God Africa nga boyfriend wange ate ffe bitukwatirako nga mwesanyusa besanyusa batya naawe ate besanyusa batya life is too short you people tukole ebintu mu ngeri eyo ate yukapa esobolera ddala banjali yali Jeremiah wa myaka ngemeka Jeremiah first of all atambuza kagaali manyi ga kifuba do you know how much energy that is Jeremiah ne yandibadde na myaka 5 era nandimwerekereza nemwerekereza newaki kubanga munnange olina okubeera nga nawe osaasiramu munnange nga munno naawe olaba I've told you his mode of anyway psychologically omuwala ow'emyaka 25 are reasoninga better than omuvubuka ow'emyaka 3 oba kitegeera usually psychologically naye kakati bwe tufuna omwana ow'emyaka 2 n'ogenda oyagala omukyala ow'emyaka 45 it cannot work anazaala ddi it can work for the both of you it depends on what you want onoozaala ddi musobola okuba nga mwenyumirwa ebiki kubanga omulenzi ono mami ali omukazi ali mu 50 years and the boy is 20 it's a perfect couple to you naye ffe temuli anti kakati jjukira abantu bonna emirundi egisinga abamu baagalana kati omulenzi ono myaka 2 asuubira okubeera taata mu future onoomuwa abaana gwe emyaka 5 ekikulu ekiriwo ennaku zino abantu tebalina byakukola because I need you to explain to me the age difference between me and my husband or my boyfriend ekukwatirako wa Pravin tulina enkola entuufu ey'ebintu kati kyova olaba amakulu agambye nti abantu balina okurespectinga culture egamba myaka ki egifumbirwa myaka ki I just need an explanation kyova olaba n'abazadde beekangamu said by who said by whom to whom to the people who are getting into relationships you people I need you guys to keep busy okay it can be 3 abatali busy njagala mumpulirizeeko like because it's serious it's very serious we need to start minding our own business kubanga omwami ono oba mukutukirako n'afa afe kati ono omwana oba tamusanyusa we've seen so many couples that you think are ideal and the women are complaining or the men are complaining. You much worse when they are not even no, ideal. Auntie Sue, it's about compatibility. If the guy, if my boyfriend, if my suitable boyfriend is 50 or 60 or 70 years old, and I am happy deep down in my soul, I'm not affecting anyone. For how long are you going to be happy? You people, happiness is it can be. There's no timeline on happiness. What is it, Kevin? What is it? There's no timeline on happiness. Compatibility, love, companionship, compatibility. He's my soulmate. Is looking for companionship. By whom? Temukiikirira abantu gwe woba kyonoonya tekitegeeza nti buli companionship, sexual companionship. Yes, it doesn't matter. You mean they cannot get it from the people that with whom they share the age? The guy is 60. Why would you have to go to a boy, someone's son who still has a future when yours is fading out? Maybe I'm his future. Maybe Katona yateka future ye munze. The older we cut the bonds. Now the woman is 60, the man is 70. What is that? Ati ekyo tetukiganye kakati gw'olwedde omukazi olida week at the bonds kati akalenzi kajje kakuwuube okukakananga n'okugulu tosobola kujja gye kujja naye lw'ofa oli musanyufu. It is not okay. Your happiness has no time limits. It's supposed to happen here and here. No. Oyinza okusanga essanyu lyo nga bambi essanyu liri mu gundi ate simanyi lwaki mubayita bajjajja kuno ow'emyaka gyo kubaze jjajja nga ali 90 oba what 70 is okay. Nga naawe ow'emyaka 5 ng'olinda akalenzi kakuwe ez'okukameeza. You people, as long as I have a brain, I can think for myself. Lwaki tukyusa ebintu abakazi bano
yes, oba looking for companionship. Nature ino manya, gwenye wa madam mukadde. Cho ino manya, nti joko mokula, nombili gonna gukula, every part of your body ages, erefuna wrinkles. Every part as in every part of your body. Including... No, forget us. Us, you people, we go for yoga, we do... like, our body... excuse me, madam. Auntie Sue. Let me use Auntie Sue as an example. Auntie Sue, do you see how you look? Eh? Don't you think there are people who have not even... Auntie Sue, when people... Exactly. She's not 60, she's not 50. No. But how many kids do you have? 3. Exactly. She has 3 kids. How many PhDs? How many degrees? How many diplomas? Do you know there are people for that achievement with those children? Singakati ayika yika. This generation has changed. 50 is the new 30. Like people are out there living their lives, and you could pass for 16-year-olds. You know 16-year-olds who look older than you. Of course, munda wavunda vunda da. Ne kungulo chanyiri. Kungulo chanyirira. Era boyfriend wo. Eba nate tobafunza nnyo. Naye banange nedda. Era boyfriend wo. Ebirunde gisinga. Oyagala kundya kibumba. I don't get you people. Are you going to eat my kidney? No. Why do you want my organs? If my body looks nice, you people, if my body looks nice, Down there. it's still you guy. Off air that you can keep yourself tight and intact. Nedda tewakiriza kuyikayika. Ali wakati mu mbugobugo. No. I have an auntie of mine who came back from the UK, and she told me there's an exercise for women, like if you had a natural birth, that exercise that you do, you be as if you tighten your sphincter muscles. You know it. But you can do that. You're just for a younger boo. Muscles zisangibwa munda. Naye omuntu ono aba ayikayika okuviira ddala. Anti so yikayika. Ati nze nkyali nkyabulamu nze nkyali. Bakula yikayika. Kati bakimugamba bannamwe tebayikayika. Ati kakati nze ne makula tulina abajja mu myaka gyaffe. Ajja okutegeera nti round emu kwe tukoma. No, I'm not saying that you people. I'm using you guys as an example. We are talking about... I don't know why you guys are taking this personally. Don't you have women who are 60 who look so young and beautiful? You've told me about them. Those are creams here. Not here. Of course, you people. Okay, we are talking about compatibility. We are talking about compatibility, and we are talking about an ideal couple. An ideal couple depends on the 2 people in the relationship. No, of course, yeah. Your opinion matters, and you're entitled to your own opinion. But I need to raise a generation whereby your skin is so thick, you're not affected by what people say. Because at the end of the day, everyone deserves a dose of happiness. There are so many people who are stuck in certain relationships, or people who fear to engage in certain relationships, yet that's where their hearts belong. You're on your deathbed saying, I wish, Kari Auntie Sue. Singa na mugamba kagambo kangi. Ngaba kututte nolo. Anti kakati. Let me use an example of Efes Omuto. At what age did she find her happiness? But look at it doesn't matter. It doesn't, you people, tebi tukwatako how old the person is. Waliwo abana abali 25-year-olds, nga they are men, and they are very mature. Nolaba abakyala aba 40. Nga bakyali ku social media bali mu kwevuma bavuma abantu nga tebalina magezi at all. You people can kubuli nga it's the 25-year-old who put that woman in order. Amugondera kakana fumbe. It doesn't matter, you people. It's about the maturity of the brain. Age, at the end of the day, age is just a number. Omugamba muzukulu wange nazukuzaako. Anti kakati tuyinza n'okubanga kale nga omulenzi. If they are compatible, then let them be. Naye emyaka gireme kusukka myaka 3 ng'omukazi mukulu ko ku mulenzi. Era emirundi egisinga togenda mussaamu kitiibwa. 5 years kale. 5 years. Emibiri gyaffe Katonda yagikolanga gikowa maama. Auntie, since you know your problem that you're older than your husband, go to the gym, eat right,
exercise. See pressure, no, keep healthy. Why are you allowing yourself to grow old? And so nyambako ku bakyalo bagambe. Oh, ina Westline eyange yabulira ku omu. No, teweyambulidde mwana okubasigwa omuzaala. Makula yakugambye. Oba tuse mu myaka egimuzaala. Nothing. Obange yeyambulidde mutabani we Neda, you guys, if you've accepted and even the man knows what he's signing up for, then you are okay. Yes, you're undressing for your lover or your husband. Buberera butini bonna tebuwera buto naye ng'okaddawo nga kakuuba kakuzeringa ennyama yonna eyiika egweri biswaza tebiribuusa ate olaba abakyala abo olwedde baba bazaala dde abaana baabwe nga yakoma okuzaala oli ku mwana ono omumalira obudde omumalira ebiseera era amanyi they know what they're signing up for. Who told you that everyone wants that what you want? Oyattuludde ow'emyaka 5 ali ku kaana k'emyaka 2 yandyagadde mutabani we gw'azadde amuleetera omukazi just to know ebyokukola. Let's learn to mind our own businesses. Tulina enkola entuufu kyova olaba the world has order, proper order of doing things. Olina confidence gy'oba nayo ng'oli muto kubbaawo okumweyambulira okola buli kimu kyonna nobeera chiki naye ng'olaba omuzeeyi nga yeemolera. You can also be cheeky with your boyfriend irrespective of your age. Enjoy your marriage. Okyali ku Junction tugendera ddala maaso. What is a perfect couple, the ideal couple, the couple made by God? Tovao. Soul Television, Femunyo. Okyali ku Junction tugendera ddala maaso era nga tukwebaza. Thank you for being a part of the show. Remember, we have a Facebook page which is the Junction Soul Television. Take your opinion there or tubuulire. What do you think is an ideal couple? Twakiriziganyiza mu ntandikwa. Nani? Nze kale. Nembagamba number 1. Tufunye ebyokukola. Like let's find something to do with our lives. Let's find happiness. An ideal couple. So that tulekera okulingiriza abantu. Mwagala opinion yaffe kwa ideal couple. An ideal couple is a light-skinned guy with a dark-skinned guy. No, light-skinned chick, dark-skinned guy. Tetwagala laba mukazi mweru n'omusajja mweru. What are you doing together? What do you mean? Bichi bye muliko. Let the yellow bones keep the blood. Oyagala mwagala kutambuza musayi gwamwe muddugavu mufune ku byana ebyeru. Muli bayayi. Siva, I do not know, by the way. Let people do what they want to do. If you want to marry each other, as long as you're not committing incest. Okay, let the guy be brown, then the guy... Okay, the guy brown, the woman dark skin. You can be fat on fat. You can be thin on thin. You can be tall on tall. You can be short on short. You can be brown on... vice versa. It's okay, as long as you guys are happy. Man, the way you execute your problems, it's your business. A guy with a brown butt. But the butt has even never been brown. Who told you? Have you noticed? Who told you? And so your butt is black. Is your butt dark? Is your butt black? I can't even check there to see. Era mwabakebera obubina bwamwe mulina ekizibu. Temulina byakola. I stand in the mirror. I have to see. Obubina ne babukubako kiboko okuva dina ddi kabina n'okatuuza buli kaseera. Tekasobola kubeera keeru. And a guy with brown thighs. Actually, even the private part, same thing. Ooh. And so you need to start waxing, get things to do. Get calemon, turmeric, clean your lady areas. Well, so what are you saying? Meaning that you put an effort to make it like skin. Naturally, it's supposed to be those colors. No, who said, were you born with black? Were your lady parts born black? Chovola banabe yerusa era ebifo ebyo byo byagaana tebitukula tanaba kutukula and so ordineko nene mbabulira ate n'ekirala kabawulire tusukke ku appearance ya wabweru makula agambye nti abeeru n'abeeru bayinza okuba be beetegeera njagala abeeru n'abeeru n'abaddugavu omuddugavu n'omuddugavu kiri okke naye sukkawo naawe tosukka ku kyoyagala. Bwe baba nga basukka ku kala nga kala eno teyabalimbalimba
kuvuunika bintu because byebatalina you're not kuba going to nabyo. blame a man when he was cornering you, like when he was asking you out, he found you a size 10. Let me use myself as an example. I was a size 10 back in the day. Like I met my boo when I was still at campus second year. Now, yeah, we are moving out. Bichi, you look nice. What? 10 years in marriage, so he's 20. What do you expect him to do? To become blind also? Be realistic. What did yours do? I'm working on it, and he knows. Okay. And that's this is good. baby weight you get, and I'm just a size 12. You know how ideal a size 12 is? Buza ku suzabu bajja kubulira. Obugoye bwonna babukolera buli kintu bakikolera buli kimu kituuka ffe. But anyway, what am I trying to say? Ideal, if bwemba nkukwanye nga gyendabika gyenjagala, it's what I am attracted to. If you change and you become something else, or if a man changes you to become something else, then short and short. Short and short. It's okay. I didn't never know munange God can surprise you. Abantu kyensobola okubagamba. No. Omwami bw'agenda ku mukyala nga mumpi nga ye. Abanga akola ekikubagizo. Njagala nnyo abaami obanga yeekubagiza nti kanfune mumpi munnange. Yes. Njagala abaami basukke ku ekyo. Ate era togenda olw'okuba oli mumpiko wa kitema. Actually, tali musajja mumpi. Tugambe nti ow'ekitema. Omusajja ow'ekitema togenda ku mukazi muwanvu nnyo n'otamukebera na mpisa nti kuba gw'onoonya muwanvu akutaasetaaseeko. Yes. Njagala abantu basukke ku ndooza ku ndabika oba oleme togenda kukwana muntu lwa nsonga nnafu oba nsonga nkyamu. Omwami ow'ekitema. Nedda oyinza ogantanze munnange sisuubira kuwanvuwa kanange nfune mumpi. Yes. Ate n'ekirala tugende ku buziba ku ndowooza ku mpisa ku neeyisa because ne mu bifaananyi mujja kuba temunyuma. Banyuma batya kati agende ku mukazi omuwanvu. Nati bw'oba n'omukazi omuwanvu ate kuba omusajja yo okuggumira obulungi mu kifaananyi oba nkyogere ntya like olina okufuna maybe oyambale engato naye empaavu. olaba abo abasajja obalaba abo ab'ekitema abo abasajja ab'ekitema abasajja ab'ekitema anti alina okukompese ate otutiisatiisa Wapi? Anti sunno. era yakoma mama omulangatira afaanana atya Nga pitu. Ntekiriyo. Anti su. Katonda yatonda abantu nga wenkana. Kaabe muwanvu oba muwanvu. Anti su. Oba wa kitema. Anti su mama. Mukama Madam gwayekubagiza. yeyo. Madam kwekubagiza. Gemala. Kwekubagiza. Bw'oba kyolina. Katonda yakola omuntu nga yenkana. Kizibu osanga omuntu omwavu nga alina akagere katono. Wali balabye. You have to balance. Toyinza gamba nti omusajja muwanvu. Buba obutono naye ng'ate buba bumala kiba kimala kye ŋŋamba. It's okay to be short. It's okay okubeera ng'oli wa kitema. Kiba kya kitema. Taba Wa mumpi. kitema taba mumusajja. Bwede ekizibu osanga omusajja omumpi. Abakyala ffe bampi. Omukyala ne bw'abanga muwanvu atuuka ku siiringi abeera mumpi. Yes. Kye bayita okwekubagiza. Abaami babeera ba kitema. Okuggumira Omwami ng'ali awo muwanvu si muwanvu mumpi si mumpi wa kitema. Bamba tukosa language eyo ne bawulira nga okubeera abasajja oba obusajja bwabwe bukyali n'ekitiibwa nga bwe kibugwanidde. Wabaka tukenalabe ku social media. Oli yagambye omusajja ne bw'aba mumpi abaggumira. Ne bw'aba wa kitema. Waliwo yaposti waliwo atadde akantu ku social media n'agamba lwaki teyagala abasajja bampi ayinza okuba abaana n'amukubira. Nga nakukayitawo. Kani. Neba namwe nedda muveewo namwe. I know era you're so sorry God. Weetonde n'okwetonda. Tekisoboka. Njagala mu bino ebiseera bya nga uncertainty zizze. Tewali muntu n'omu amanyi Mukama Katonda bw'afaanana. Naye ng'ate ffenna twatondebwa mu kifaananyi kye. Kitegeeza oba tuli bawanvu n'abawanvu. Okay? Ab'ekitema abanene n'abatono n'abatono n'abanene. Naye nga ekituufu kiri nti omusajja ow'ekitema funayo omukyala ng'akusingako obw'ekitema. Obw'ekitema oyo anaaba muwala we ate. I don't know what to say. Kubanga eriyo ab'ekitema ennyo ate nga kigenda wala. Let me explain to you why. Due to research, kuba nze nkolamu research oluusi. Ogenda kusanga nti okompensatinga. Amaziga nga
ati alikuba ekitema. Okay, most cases omwami ocompensating watajjudde akuba oba avuma oba alangira. Bwabanga teyematira olusi baba tebekkiririzaamu. They usually have ego problems. Exactly. Bwaba musajja wa kitema alina okuba nga alina ssente. Nede ne woba olina ssente waliwo ekitema ekitawanvuwa. Kale waliwo ekitema kasitoba ne ssente tugumiikiriza ssente zongerako height. Because ne bw'oliba ne ssente mmeka ate ebyo bye bireetamu ebizibu kuba ojja gamba ate kati nkoze ssente zange ziwera lwaki still bampisaamu amaaso okitegeera because muba mu kifaananyi wali temunyuma bambi. Bakole batya. Anti omusajja ow'ekitema afunayo omukyala nga wa kitema ate naawe omukyala bw'obanga omwami we yakukwananga bambi wa kitema ku lunaku luli probably olw'embaga oba muba mugenda yambala flat shoes. Yambala flat shoes, yambala ebiteeteeyi ebiwanvu like bibike gap n'omwami mufunire waliwo zino engatto ze batunda nga zibeerako kisoole then n'empale ng'ebikkawo like you can find a way of oba wemba mwekuba ebifaananyi mwewe gap ola gap gye twebadde nze ne makula tosobola kumanya nti oli mumpi oli muwanvu like tomanya ennaku zino bateekawo ekimuli oba si kyekyo usually abamu kye bakola wabeerawo entebe omukazi n'otuula omusajja n'akuyimirira emabega naye tolaga nti musajja w'omusinga kuviira ddala ku bifaananyi by'omu ddiiro n'abaana bakula bagamba you get just let's respect ourselves. Kati olwo baba tebageze baba tebe respecting. No, I'm just anyway. Ate nakano kankayiseewo munzikirize. Omwami ne bwaba wa kitema atya. Nga mukyala we muwanvu akomawa. Bwe bagalamira benkana. Nera bibamu okweyiya. Munnange bwe bagalamira benkana Pavin Katonda yamanyi biki yakola. Andi so waliwo omuntu omumpi. Ate ensonga zonna ng'emimwajo bwe giba ku mimwajo. Those parts biri kukundi. Bw'okiraba wano nga bayimiridde mu time eri kibeera bulungi nnyo baleeta n'abalongo oyina okuyiga acrobatics. Munnange ate acrobatics ozireeta mu kitanda omwana abadde kyo kukirina obeera ate kati mwenkane nedde baba benkana tebenkana nti sikati makula nze nkubuulira baba benkana. Okay. Sigenda gamba out of experience naye nkimanyi muba mwenkana bulungi ebintu byonna biba bitambula bulungi era bwe bakiisa era kibeera kyekyo muba mwenkana katukirize Katonda alina engeri gye yakikola nga kirina kuba bwekyo olw'abalabi baffe tukkiriza naye nga ffenna n'obufaananyi twabukubye edda era teryagaanye so God can be anything. No, it's variety gye tuteekamu. Ideally compatibility comes from the mind. Thank you very much. If in your mind you're compatible, the rest of us are just outside noise. And this outside noise is forever going to be there. That's why nowadays we do not need validation from people. From other people. I don't need you to tell me, oh, you are a short wife. I know. My husband is 6 feet plus. I know, like, I know what we have. I know what we have to offer, but it comes from the mind. He makes me happy. Like, it's okay for a woman to be short. It's not. It's okay. It's not. It's okay. Very acceptable. Ideal couple, a woman shorter than the man. For in your head. Now, waliwo abakkiriza nti balina okwenkanankana. Okitegeera buli muntu abeerako kati omusajja omuwanvu n'anoonya omuwanvu munne. We muli nga gamba hani olengera li crested crane sijiraba kale kankusitule akoyo kusitula abami bakoyo bagamba nga museera Another ideal couple is an ideal couple. Communication is very important. Communication we are talking about a fat man and a small woman. It's okay. Not Jeremiah and Auntie Sue. Auntie Sue is not fat. What's wrong with you? But fatter than Jeremiah. But Sue is this tugambe producer ateke kifaananyi kya Jeremiah ku gundi ku screen. Jeremiah tumuleke. Let's say Jeremiah ku Auntie Sue bakibooko. Whatever. Sweet. Let's see. Jeremiah. You won't get offended. I'm just saying. Now imagine. I know it's but so you're saying a big woman and a small man is not compatible? No. It's none of your business. And you want fat on fat. Now just imagine this fat woman. Omukazi sooka osale weight kale. No, everyone should lose weight. Now you're in this bed. And your bust is going to be like that. Ate oba kisinga nako nga ono mutonoko ono ngali plus
kakati ate bombi bwe babeera ba plus gubula asala nga bonna okunaba mulina obikula ebitundu bonna nga babeera ba plus okunaba sooka okuleke gubula asala biba bizibuwadde naye nze nteesa n'abantu abali plus bakole ku exercise anche tugamba omukazi tukole ku koggako exercise ate n'ekirala positions zammwe ze mukozesa ziggusa ensonga bulungi okugalamira bwe kugaana mutuule okutuula bwe kugaana emmeeza ziriwa ebitanda biriwa banaye ebintu abantu kasita mukkiriza okukwatagana awamu ensonga out of all the zitambula jokes that we are telling and whatever okugalamira bwe kuba kuganye there is a problem ati waliwo okugalamira because everyone no me I'm talking Shira. about sleeping if you Yes. cannot sleep and when you're sleeping you feel Pavin, like are you talking you about can't sleeping, breathe really? yeah let me tell you someone told me the beginning of being fat is when you feel yourself you're heavy oshegera Yes. nga bwe weeyimusa Nga nawe owulira kennyini tokyesobola. obeera muka naye n'okwebaka we kuba kuganye kakati gwe kenyini Ng'okusituka olina wezitoowerera ng'okuva ku luli olina olina kuloweringa. okwetoloola gwe kenyini we there's wezitoowerera a problem. olwo bw'oba Munno olina ate oba okwetikka omumenya. omulala kibi nnyo bannaye kubanga nze Naye- bwe mba nga nzitoye kakati oli gwe omukazi yasitugejja naye tolina kusingawo nnyo nnyo mami n'omukubisaamu emirundi 2-3 bw'omukubisa waliwo ogejjako kale akati n'ogejja n'omisaawo kati kuduyiro. naye omukubisaamu emirundi 3 oba 2 anti so tugejja byonna ebitundu byonna ng'ekisambi kyo kibikka omwami ebbeere lyo libikka feesi y'omusajja kawoboba webakira tukole ku dduyiro ate kiro tumanye engeri gye twebase Makulu webaka omanyi ne tewali ligweri nga ligudde mu kigaana. feesi ya jeremaya Naye, n'aziira the most important thing is tufeeyo nnyo ku bye tulya Share. n'edduyiro ono Kituufu. atuyamba ate n'ekirala makula kankubuulire ne bwe mba nga ebbeere lyange nditadde mu feesi yo n'oziira kasita oba nga ofuna ky'olina ofuna n'enziira tewali buzibu ate oziira ki oli mulalu ate olina okwesa otinga ebbere liwenjula ose osobole okuyisaawo ennyindo se omuntu yenna kubanga bwe mubanga muli wamu mu mbeera zonna bw'owulira nga oziira kakati obuwomi kyogaa buba buyitiridde nga tomanyina kumanya nti liza nokuba nalyo nziira. lizitowa ongezezako Nedda. lijoliga kubanga there Let's are be those serious. positions that are very very comfortable nga honestly speaking nga tosobola nakufiiringa buzito bwa muntu mulala kubanga ekigenda mu maaso mwembi kibakolera buli lwowulira oli nga bannange onzitowerera bannaye sikyassa ng'omanya at the end of the day wamukyawa compatibility tokyamwagala if in your brain you people are a perfect couple it doesn't matter what people say about you buli okitegeera bamu bwe bali bwe bamala mubanga yes you, naye whatever it is you want beekolemu to do you omulimu do bwe bali it batereeze for your health dduyiro, yes biki. for your health yes if you're short there's no growing Ng'oli wa so kitema. just tell your brain that I'm tall enough you get so that And I'm okay. and I'm okay I'm the way I am perfect. I have Yeah. my wife or I have my Mukama husband Katonda takola banja nsobi. they love me the way I Malirawo, am exactly exactly. and to me Yaleka another abawanvu ideal n'ayagala couple nze is ow'ekitema. Christian Nga Christian ddiini lyerimu, Muslim ng'eddiini it's an y'emu, ideal couple nti bwe Mukiriziganya, mutuuka religion is important olaba Christians kye balina in common bakwata the same Bible that's what they will teach their children nga bali wamu nga bali wamu ne mu kusaba omusiraamu basaba wamu. ayawukana nnyo ku Christianity nti mugenda gamba baana ki mugenda basomesa ki Ky'ova mugenda olaba, batuuma amannya ki oli atali musiraamu bamugamba waakirikola ki naawe aha, fuuka omusiraamu fuuka. oba Oba fuuka fuuka omukristaayo. omulokole oba omukristaayo Yes. so that musobola okubaako neutral Temufuna ground nga muli wamu bibayombesa temufuna bibayombesa Hayi, biri awo bandala yes bannyingi awo. going to church doesn't become a problem Like you just ne be mugabana one. abaana ne bagenda ne taata leero okusaba amanya mulwana tubasalidde n'amanya eri. g'abaana Exactly. ebyo bwe bityo bikosa so an ideal couple nze ndowooza ate Christian tubirowoozeeko and- abantu abamu balirawe tebabirowooza nako lava ebabika amaaso n'agenda mu kintu kyatategeera kubanga togenda ku appreciatinga ddiini y'oli etali yiyo paka kirungi ng'omwagadde ne ate katonda n'okkiriza. katonda ayagala even nnyo abaana only that. batwale bakatonda babazadde baabwe so nze ndowooza bazadde bwe baba Christians respect them enough oleete omukristaayo baba siraamu naawe yesu okula n'osalawo but still it's not ideal for you tekigenda kukolera bw'oba osuubira okuzaala abaana bano mugenda kola kiba ku ruhani wa Bible
baba babuzaabuzibwa babuzaabuza ate n'oluusi abakyala oluusi bakkiriza ne basiramuka oba kale naafa oli naava mu busiraamu naafuuka omukristaayo naye n'atakyemburesinga bulungi n'asigala ng'ali wakati awo akikola ku mikolo yes aba ayagala mikolo gigwe n'asigala wakati awo era ne wabeerawo akakuubagano nsaba nti oli bw'aba asazeewo okusomoka somokera ddala osazeewo okulokokera ddala otandike n'okusoma bayibuli ekintu kyoyiza obukulu you cannot execute it. It's the same way if you get money old, you forever have that village excitement. An inferiority complex. Yeah. Same thing for religion. Ebizibu ebirala bisobola okujja, you can handle them. You don't know what... twegereza ffenna because tuli Christians. Nti bw'ofukamira okusaba omwami otakiraba mu buzibu. Because he's a Christian. Bw'ofukamira okusaba nti su tekiri mu buzibu. Na imagine ng'olina musiraamu mu nju. Oba nedda nga wawasa musamize nga lwogamba Yesu nga bimutuga. Nga musamize bayirawe obanga tasaba nga yakkiririza mu birala. Nagamba erinnya toddamu ddiyogera wano. Toddamu funa kirala ky'omuyita nga buli people, let's be serious, by the way. There are some things that with we can religion avoid. You don't. There are some things we can avoid, and some fights we can keep away from. Bw'oba ofuna omwagalwa waliwo ebintu by'olina okufumiitiriza ebisukka ku HIV test ebisukka probably ku mpisa oba n'enfaanana y'omuntu blood group count yeetaaga okwetegereza kubanga oluusi tugenda nituuka eyo ebuziba ebintu ne bitandika otusobako nga bye twandibadde tukebera mu kutandika nga guganye ne muyomberaawo naye ono n'ayendako katono oba n'afumako ebweru oba ne mwawukana kati mwenna gye mulaze ne mukola ki ne muzaala tusukke ku bintu ebyo bye tulowooza ebyalagirwa tugendeko komunda kati oyogedde ku blood group abantu bangi ekyo tebakifaako ne mugenda mufuna blood group zezimu oluusi ne zitakwatagana ate twebuuzeeko nnyo ne ku basawo abasawo abasumba abantu abamanyi ebintu bino balooya maybe tubeere ng'oyingira mu kintu ky'olinako obumanyi. Okyali ku Junction tukyagendera ddala maaso era nga twogera on what an ideal couple is. Tubuulire couple ekkuba gy'olaba n'ogamba these are goals. Tovaawo. Soul Television, Femunyo. Tukyagendera ddala maaso okyali ku Junction era nga twebuuza what is ideal, what is an ideal couple, that couple gy'olaba neekusanyusa nga kiki enjagala okugamba twayogedde before we go any further compatibility omusaayi na biki byonna you people ne family are your families ever going to be family with each other? Sure. Because waliwo ebigaanira ddala nga your nuclear family eyinza okuba they are land traveled and exposed so they are okay with your intermarriages and whatever is going on. Naye bano abalala abasenga b'omwana oba the distant relatives, they are still relatives. Ne bagaanira ddala nga they are always probably fighting mwe muli balokole bossi balokole oba mwe kati nga waliwo ebyawula ebijja nga temuli ideal oba temuli compatible because you cannot be anywhere together with your family. Yeah, waliwo couples osanga emikolo ogamba anko gundi tomutuuza n'ono bali tubatuuza eri ne bali nga tebakwatagana waliwo n'okuba nno nga bali awo ababiri bakkiriziganya kubanga bwe tunadda mu kunonooza family. No, but it's important. Kubanga emirundi egisinga w'oyanjulira omwagalwa wo mu family. Bw'oba ogambye kasita ababiri kitegeeza ne religion doesn't matter. Anti Sue, ne Pavin we wano. Kubanga family wejjira. Anti Sue, kuba kafananyi katuddeko ku bano. Anti Sue, tukoleka kafananyi kano. Kati before and it's okay. Meanwhile, it's okay you can do what you want. Before I date you, meet my family. Tusoke tubasisinkanye. Yes. Kati bwe tunadda ate wano not even that. Not even that. Osobola okumanya mu njogera. Okitegeera nga bwakugamba ku anti gundi asoboye sikwatagana naye ali bwati okitegeera awo omanya omwana wo agenda kubeera mu embeera ya sikwatagana naye Pavin kuba kafananyi nga mugenze no Pavin kati katude anti kanzire ku Pavin kuba kafananyi ng'ogenze somewhere babayise ku party nosanga your in-laws ng'ogenze with your dad your family daddy wo ng'akwatagana ne ba in-laws bo omanyi we kibeera do you know how you feel anti Sue
nga yo in-law your father-in-law ne daddy wo bakwatagana batudde bali kutebe mbanyumya balya bonna then nolaba omuwala omulala ne bagenda ku mukolo ne basanga famire y'omusajja nga mulenzi yeka gwe ba like ono yeka gwe bakolagana ne bamwagala naye nga side eri bagiyisaamu amaaso it's not you can never be an ideal couple. Even in your marriage you won't be happy. Auntie Sue, there could be reasons even in your marriage marriage you won't be happy. You wait until when those two families can sit and agree until relationship where you bridge that gap. Because you must be knowing reasons why you are well no, Auntie Sue, you are very well learned person. I'll give you an example of Romeo and Juliet, the Capulets and the Montagues. You know that Romeo and Juliet were madly in love, but from different rival families. Yes. They ended up dying. Affecting a family's zoka. The Montagues and the Capulets fought so much to an extent the kids decided to just kill themselves. That's it. Now, was that based on a true story or it's a literature book? It's a book that everyone who is learned has studied and learned what the important. It depicts the importance of family. Society. You know that your land, yes. Don't be a person who says if it's not real life, it's not true. You cannot. No, and but family matters. Auntie Sue, you're going to be happy. Because family is family. Because someone I cannot say on air, but there is a family I know in Uganda. It's a big family. Nga omukazi bazade ba rejecting omusajja. Omusajja akoze buli kimu to prove that he can be a man, he can be with the wife. He has to impress to the parents that he's man enough. Nalabirira omukazi akoze buli kimu, akoze erinnya, akoze sente, ne family eyina kye yagaana. Omuwala at first yalabanga it was okay, I can be with my man, abana ne bayingiramu. Now they want to know the maternal side, the grannies, ne baba rejecting. Babagana, Auntie Sue, it is very important. Before you get married, abazadde bano musooke mubasorting ekyeki baawula lwaki tebaagala family eno. Auntie Sue, leka waliwo obuntu obutono, let me tell you, obutakwawula na family. Waliwo family nga babadde bagamba nti mukazi omulungi naye teyasoma. Ekyo ekintu kyangu to sort it. Take her back to school. No. Take her back to school. Ako katini. And what do you need? Just myaka ebiri. No. You sit and explain to the family before you marry. Accepting sente. Family different. She'll make money. Exactly. Before marriage. That is what you have to let the other family know. No, before marriage. Because so an ideal couple. Nga bava mu family zabo simanyi lwaki ate n'abazadde babeere balambulukufu eri abaana baabwe abaana bwe baba batuuse mu mbeera ey'okufuna abaana bannaabwe abaana mubatuuze mubabuulire ebika by'abantu be mwagala mubaagala olweza ebyandigwanidde. So that you raise the child. Let them fall in love with the person they want to. Auntie Sue, kyetugamba toyina kusanyusa abazadde. N'ekirungi abazadde oba families okubanga zikolagana. Families zino ze zikipinze marriages together. Kubanga ffe tuba baana bato kyova olaba ne mu Buganda taata yagaba. Families ezigaba side y'omulenzi yekyala ew'omuwala okubawa omulenzi. Families ezimiitinga. What does it mean? Nti singa abaawo ekizibu kyonna taata wa Pavini yakwasa famire ya bbaawe tebakwasa mutabani. Bakwasa bazadde. So abazadde bano bwe baba bakolagana Auntie Sue. Newe mba muina misunderstanding, they can sit and talk about it. Ne baba counseling adults kati bwe bakutte abaana baabwe. Naye kuba akafaananyi nga tufunye ebizibu mu maka obutini obusobola otwawula nga bazadde badde tebakwatagana. Nze makulu ebyo sibiganye. Naye okimanyi nti abaana b'ennaku zino waayingirizaamu abazadde olwedde nga n'omuwala ali lubuto oluusi nga bagenze wala katugamba abantu abagendo abalina officiating how you're supposed the right thing even to do. Even in courtship, these are the things you're supposed to be doing. Know where he comes from. Like, listen to what. Be very keen because the red flags are always there. What your joke would ogambe, I cannot tolerate that. What muchala like
we are always in communication. Angamba nti omwami takwatagana n'aba family ye wawe. Bu red flags bwaba webuli. Yes. Omulaba tate bwa akube simu tagikwata. Oba nayongerezaako ebigambo nga omubuuza. Yine mukwano lwaki tata obwa akuba. In courtship, that is the time you're supposed to know everything. Exactly. Yes. And so nebotubanga abazadde tuba gwengo mutumanya, this is a lifetime commitment. This is a person you're compatible with, irrespective of their height, weight, or whatever. Mukumumanya chekigenda okusalawo if you're going to forward go omwami omwavu go wandyagadde ogende no wekitema oshtegera like so the right thing to do omanye nti onava mu family nongi, we are from the same religious background, we are nga waliwo ebikolera nga you are ready to go against the world. Those are people who do not need validation from social media, because you in your mind you know what you want is what you signed up for. You get what I'm saying? Family is not social media. Posting exactly. No, auntie, just I'm drawing it back to where we started from. Nti family webekiriza, nga nawo kiriza, nga mwembi mukiriziganyiza. There's that validation that you will not need. But we have young couples in this generation whereby waliwo abatyo postinga, number one, tutyo okutubira abasajja. Because the girls are going to say, manyi gy'osula, I know where you work, I'm coming for your boo. Plain and black. Toina chogenda mukola. Probably eita Mrs. Kardashian kuchi ku social media. Number two, we are not posting because mugenda tuvumira abami bafe. Ogenda muito wechitema, obogeno muito mubi, obogeno muita the tribalistic people are there. Mvume because they're from a certain tribe. Oshtegeda. Now, if you've gotten all the validation that you need from the people around you who matter, then the rest doesn't matter. I like the word who matter. Exactly. That's chovola tubade tulemera ku family. Family matters. Because abo beba jjajja b'omwana beba kojja bwe babanga basezi tebali kyala waka. At what point should these two families meet? Kubanga kyengambye abaana baleme genda nnyo buziba mu bintu bikalubo. Making the relationship so permanent nga bazadde bamu tebannaba kumanya. And you so people, there's nothing. Okay, during courtship. But you can leave. So, if it has refused, you can go. Anti so waliwo abazadde nga sente tebagala musajjawo naye busungu bw'abazadde anti so obusungu bw'abazadde bwe buno sente bamwagala bbaawo. Waliwo omusajja alaze nti adisrespectinze bazadde bo ng'akujje mu ssomero n'akufunisa olubuto. Abazadde tobanenya, sente bamwagala. Kyakoze tabawadde kitiibwa. Omuntu akuwa ekitiibwa bwaba relationship etandise nawe omwana kati abazadde basobola onyiga lwekyo nga tebabakyaye. Talk to them. Tuteekewo bridge eyo kuba abayinza okunyigira mu mbeera ng'ono already ali lubuto. They can never be separate. Then it's the boy's responsibility to go with the girl to the parents' home. Obagambe twakola kino na kino tusaba tusonyiwa musoke musabe ebisonyiwo. Then you make things right. Bazadde n'abazadde bamitinge basinkane batereze. Abazadde basinkana abazadde beeri babagambe abaana kino ne kino ekyabaawo. I don't know why you're complicating these things. If you look good and feel good, do you? Let's mind our businesses. Tufune ebitusasuza. Obadde ku Junction. Until next time, tubagala nnyo ku munyetovaawo. Bye-bye.